Abu na farko ka danna akan send, kana dannawa akan send kai tsaye zaka saka account number. Bayan ka kammala saka account number kai tsaye zaka saka amount, ka saka narration, ka danna akan pay. Kana dannawa akan pay kai confirming, kana yin confirming kai tsaye zaka ga kuɗin ka sun shigo a cikin account. Idan ka shirya ma samun naka, ka biyo ni a cikin bidiyo. Ga hikima an fasaha, hikima an fasaha, ga hikima an fasaha TV. Assalamu alaikum warahmatullah masu biyan mu a wannan channel, barka da kasancewa da ku a cikin sabon bidiyo. A cikin bidiyon mu ne insha Allah na kawo mana wani application wanda insha Allah za ku samu amfani da shi, zai baka damar samun kuɗi. Aƙalla za ka iya samun 4,000 a cikin wannan application idan ka biyo ni step by step a cikin wannan bidiyo. Duk da wannan application ba sabon application ba ne, amma dai wannan update sabo ne wanda ba kowa ya san da shi ba, kasancewar app ɗin a can baya baya ba da kuɗin da yake bayarwa a cikin wannan sabon update ɗin. Sa'annan mafi yawa ma sun yi register da shi amma ba su riga sun yi amfani da shi ba, ballantana a ce sun samu kuɗi a cikin wannan application. So a cikin wannan bidiyon insha Allah zan nuna maka komai step by step ta yadda ake amfani da wannan application kuma ka samu kuɗi automatically a cikin wannan application ta hanyar wannan simple steps da zan nuna maka. So abu na farko sunan wannan application din shine Umba. Idan na ce Umba, mafi yawa duka masu amfani da wannan application sun san wani application ne ake kira Umba. So wannan application dai insha Allah zan nuna maka yadda zaka samu 1,000 a dukkan referral idan kai a cikin wannan application. Sa'annan shi ma wanda ka gayyata zai samu 1,000 a cikin wannan application, kasancewar sun yi sabon update saɓanin a dacen da suke bayar da 250. Duk da yake sun nuna cewa a cikin wannan application din idan ka register ta kan yoyu akwai minimum na referral wanda idan ka kai za su daina biyan ka, amma duk da haka za ka yi amfani da shi ka samu kuɗi da shi sosai, sanda baka san iya adadin mutanen da za ka kai su daina biyan ka ba. Saboda haka kai tsaye idan ka shirya za mu shiga a cikin bidiyon. Sai da kamun haka, idan wannan shirin farko zuwan ka a wannan channel, kada ka manta kai ƙasa ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna mana bidiyon alamar like, ka share zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Idan kana so ka register kuma link ɗin yana a description, za ka iya zuwa ka danna wannan link domin download na wannan application ɗin. Kai tsaye bari mu shiga a cikin bidiyon. So kai tsaye bayan ka yi download na application, fuskar da zai fara kawo maka ita ce wannan, sai ka danna akan sign off. Bayan ka danna akan sign off, kai tsaye zai kawo ka a nan inda za a ce ka saka number wayar ka. Kai tsaye sai ka zo ka saka number wayar ka wadda za ka register da ita a cikin wannan application na Umba. Kana kammala saka number wayar za ka danna akan next. Kana dannawa akan next, kai tsaye za su fara processing. Za su turo maka verification code ta number ka wadda za ka saka. Kana sakawa sai ka sake dannawa akan next, ta inda za ka kammala kai tsaye zai wuce da kai a cikin ainihin application din. So da yake na riga na register, yanzu kun ga ba zai nuno min duka wannan ba, so kai tsaye zan shiga a cikin application din kamar haka. Bayan ka shiga a cikin application ɗin, ka danna akan me, sai ka zo ka danna akan personal information, ta inda za ka saka sunanka, date of birth, email address, number wayar ka, sa'annan ka saka NIN wato number ka ta national ID card domin yin verification. Bayan wannan za ka yi selfie. Bayan ka je ka kammala selfie, kai tsaye za ka iya dawowa, za ka ga inda aka rubuta create virtual account. So za ka iya dannawa a nan. Bayan ka danna a nan, so in ka danna zai buɗe maka fuska, za a nuna maka cewa ka saka BBN, sai ka danna akan create account, sai a yi maka na creating na account. Ni na riga na yi wannan, saboda haka kai tsaye ka ga an nuna min account nawa. Bayan ka kammala wannan, akwai wanda abin da yake very important, wanda shine linkin da za ka yi da mobile app a cikin wannan application, wanda idan baka yi wannan ba ko ka yi referral ba za su baka wannan naira 1000 da suke bayarwa ba ta referral bonus. So abin da za ka yi shine za ka zo ka danna akan reward. Bayan ka danna akan reward, za ka ga cewa selfin ka an ce yayi, sai ka danna akan continue. Gashi nan inda aka ce connect your wallet ko connect your bank account, sai ka danna, sai ka sake dannawa akan connect account. So kana sake dannawa akan wannan connect account, kai tsaye zaka ga ya fara loading, wanda bayan ya kammala loading zai kawo maka rubutu kamar haka dai. Sai ka danna akan continue,
kana dannawa akan continue zai kawo ka anan sai ka zaɓi internet banking ko kuma mobile banking wanne za ka yi amfani da shi wurin linking. So za ka yi amfani da mobile banking ko internet banking. So ni zan zaɓi mobile banking ko internet banking. So sai ka zaɓi account naka, kana zaɓar account misali za a nuna maka ka saka login ID naka da kuma password, kana dannawa sai ka danna akan login. So hanyar da za ka yi amfani da shi kenan, sai ka saka wannan details naka, kana sakawa kai tsaye idan ya wuce zai kawo ka zuwa nan za ka yi ticking na waɗannan. Bayan ka kammala ticking kai tsaye zai wuce da kai. To permission ne wanda duka wani application na loan zaka ga yana da waɗannan permissions ɗin. So zaka bashi waɗannan permissions, bayan ka kammala bashi permissions kai tsaye zai wuce da kai. So wannan permission ɗin zaka yi amfani da mobile bank da kake amfani da shi a koda yaushe. Idan baka so kai linkin da shi kai tsaye zaka iya zuwa ka buɗe wani banki, kamar irin zaka iya buɗe FCMB idan baka amfani da shi. Dan ni haka nayi, so sai na je na buɗe account tunda ina da bibiyan FCMB kai tsaye shine sai na yi linkin da wannan mobile app saɓanin ainihin banki na da nake amfani da shi. So kana yin wannan ka kammala kai tsaye idan ka koma a cikin application ɗin zaka ga shi ma an yi maka ticking, ma'ana yanzu ka kammala. To yanzu da zarar ka yi referral idan ka duba za a baka 1000. Idan ka duba a can sama cikin wannan bulun kala ɗin zaka ga rubutu an ce N1000. So duka referral idan kai tsaye za su baka 1000, amma wannan abu ne da za su iya canjawa a kowane lokaci za su iya rage kuɗin. So kaga dama ce da za ka yi amfani da ita a halin yanzu kenan. So kai tsaye bayan ka danna akan wannan rubutun kai tsaye za ta ɗauke ka ta inda za ka ga referral code naka ko kuma ka ga referral link. Idan ka duba sama za ka ga an ce umba tag. To wannan umba tag shine referral code naka, za ka yi amfani da shi kai tsaye. A yanzu haka kai tsaye idan na koma a cikin account ne za ka ga ina da 2000. To idan zan yi withdraw sai in danna akan send. Ina dannawa akan send kai tsaye za ka ga ya fara loading, wanda bayan ya kammala loading kai tsaye zai nuno min inda za a ce add beneficiary. So abinda za ka yi shine kai tsaye sai ka zo wurin add beneficiary ka danna, sai ka danna akan wannan rubutun. So kana dannawa akan wannan rubutun kai tsaye za ka ga ya fara loading, ya kawo ka a nan gurin. Sai ka saka sunan bankin ka da kuma account number da kake so ka yi withdrawal zuwa gare ta. So bayan ka kammala saka number za ka danna akan next. Kana dannawa akan next zai numa wannan, ka danna confirm. Kana dannawa akan confirm zai ci gaba ta inda zaka saka amount da kake so kai withdrawal, sai ka saka note, zaka saka abin da ka ga dama kai tsaye sai kai confirming. Kana danna confirm kai tsaye zaka ga ya fara processing ta inda payment ɗinka zaka ga an ce maka automatically an tura request zuwa ga wannan number account, sa'annan yana cikin processing. So zaka ɗan jira na ɗan lokuta kaɗan, misali kamar minti 30 ko awa ɗaya, zaka ga payment ɗinka kai tsaye ya shigo a cikin account naka kamar yadda ka gani a farkon bidiyon nan. Saboda haka yadda zaka yi kenan, idan ka duba a nan ƙasa zaka ga payment ɗin processing, kuma zaka ga mutum biyu ne na referral gashi nan kowanne plus 1000 wanda su ma an basu. To kai ma ta hanyar da zaka bi kenan ka samu wannan referral bonus. So kun ga gashi ma yanzu har kuɗin mu sun riga sun shigo. Abu na gaba da ya kamata ka lura da shi shine dole wanda ka gayyata dole sai ya tura wani naira 100, sa'annan za a baka wannan referral bonus kuma shi ma a bashi. So kuma kai ba zai turo maka wannan kuɗin ba, dole dai wani zai samu wanda ba kai da ka gayyace shi ba sai ya tura mishi naira 100. So idan ya tura mishi naira 100 shine za a baka wannan referral bonus ɗin. Kai zaka iya tura mishi amfani da ita domin ya tura ma wani ku samu wannan referral bonus. Kai tsaye idan kana so ka tura kuɗi a account naka zaka iya zuwa kai tsaye kai copy na wannan account number da aka ƙirƙira maka, kawai zaka saka amount ɗin da kake so ka tura daga naira 100 abin da ya sama ka turo zuwa a cikin account naka kai amfani da shi kana yin referral. So duka anan muka kawo ƙarshe wannan bidiyo. Dan uwa idan ka ji daɗin wannan bidiyon kada ka manta kai mana subscribe a wannan channel, ka danna ma wannan bidiyon alamar like kai share zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Mun gode, mu haɗu da ku a bidiyo